mga kapitbahay, ayan, dahil wala tayong maisip ngayon na ganap, samahan nyo na lang ako, punta tayo ng Okubodori. Kilala rin yung lugar na yon. Magpapagawa ako ng nasira kong iPhone. Yes. Dahil wala akong pambili ng bago, ayan, papagawa po natin. Kasi ever since, kasi iPhone ginagamit ko talaga, hindi ako sanay gumamit. Pero ito ginagamit ko ngayon. Sony Xperia siya dito sa Japan. Hindi talaga ako sanay, kaya yan. Tsatsagain natin, pagawa natin yung luma nating iPhone. iPhone 10. Don't forget to subscribe, like, share. Ayan o. Nakabike lang po kami ni neighborhood. Ayan. Yan. Nakabike lang kami dalawa. Ayan. Babush. Ayan. Nakipark lang kami sa Donkey ngayon. Tara. Samahan nyo kami maghanap ng paggawa ng cellphone dito ngayon. Ayan. Sana mura lang mapagawa yung iPhone ko. Kasi hirap ako dito gamitin sa ano eh. Dito ito bagong bili ko na Xperia. Kasi sanay talaga ako sa iPhone. Sana mura lang. Pag hindi, tiis ganda na lang tayo mga kapitbahay. Ayan. Ayan, hindi na namin alam. Ayan, dito ba kami maglalakad? Or dito sa side na to tayo maglalakad? Saan? Feeling ko ano yun eh. Yung malapit sa my train. Dito tayo sa my train station. Ayun. Tara na, malapit na dito yung paggawaan ng cellphone. Tara na, excited ako, may bukas. Dami ga. これね、多分ね、これも直してると思うんだけど、前もね。多分言うと、あ、一回ガミが壊れて、直したんです。それガミ直して、だからちょっと確認します。 ang daming ano, mga iPhone second hand. はい。今の機種を直した場合は、私は直すんだけど、クオリティ、違いが見ればわかる。これね、安いの。 Ako nung, Yes, yes, yes. そうですね。 Yes, yes. はい。前壊れちゃって、それで直したこと。だから今私直すんだけど見てください。見ればわかるんですね。クオリティが全然違う。直したらどういくらですか？まあちょっと液晶壊れた場合は、18,000かかる。 18,000? Oh my God! Siya pero 18,000. Magkano ba yung sa atin? Mga もっと安い方はある。 ha? 若い様ね。 7,000. もっと安い方はある。これはグラスだけ割れてるんだけど、ここ中にあれですね、LCD があるんです。LCD が割れてないです。LCD 割れてないと割れてない。これは今はね反応がない、何もないベルですね。だからこれは本物じゃないから、今度本物の直せばもっと安くできる。でみんなね、本当ね、みんな安いところ探すんだけど。こういう携帯は毎日使うものなんで、できるだけちょっといいものを使った方がいい。何人ですか？バングラデシュ。バングラデシュ。 We have anything, any phones like new one, 11, 12 Pro Max, simply open line. If you want to buy, just come to us, and we also deliver the cash on delivery service. If you just order through online, you will receive the phone first. Yeah, you will receive the phone first, and after that, just pay the postman. That's it. Okay, I'm gonna show you. No problem. You can see the phone. You see some little scratches. You see, like this way. You see, but you cannot find anything. Like this one is LCD screen protector, but the original one is OLED. OLED is better than LCD screen protector. So, just this one is like original. The quality, screen quality is like original. So. This one is better than if you look it closely, then you can see. The color is different. You see the color is different and the shade. You see here you can check. You see the different. It's quite different. You can check. Parang oo yung ganito niya. And this one is bit of thicker, but this one is just fixed. Just as like as new phones, original phones, just as like as no, you cannot, it doesn't stuck on your hand. But if you look, this one is bit of
thicker, so Ah, it ayun has na, some. mataba. If you want to check the screen's touch sensitivity, you can see the 3D. And after that, if you put your hand with this one, it goes one. But if it don't goes with your hand, then there is a problem in your LCD. But you see, our glass is okay and smoothly comes with your hand. You see, this is the way to check your screen. Yeah. 初めてだから今日だけサービスプロ May テクトグラ service スだ daw けは tayo. こういったプロテクトグラスメッグラスサービスします。 Very good. And discount po. We are just honoring you with a screen protector. I'm selling it in 2,000 yen, but we just give it グラス as free. 1万円。 Sugoi ne, ego. Thank you. Nihongo wa? 日本語も少しわかります。 Ah, special. 頑張ってます。 Ego. 頑張って。 Wait po. OK? それとケースもサービスします。 Bibigyan ka din daw ng case. Puro yun. Ang dami nating service ngayon. Kasi isang lapad siya at 8,000 pagpagawa. Pero maganda siya, in fairness naman, mabait sila. Tapos may online service pa sila. Ako dalang pero, dali lang. May dala ka? Wala. Mag-withdraw mo na ako. Eh, kado dahil dago. Okay daw yung card, wala tayong pera eh. Ano pa pala siya, ano sa loob niya, may ganito pa. Kaya pala hindi mo na siya nakagalaw. Kaya hindi ko na siya natatouch. Yan mga kapitbahay, pag may mga sira kayo na cellphone dito sa Okubodori siya, Royal Japan, may online? Yeah. Online. You can find it on Facebook on Royal Japan SHIN-OKUBO, Akiba Mobile Store and RJ Mobile. If you just search it, you'll find. Yan, may Facebook, alam nyo na yan. Ego does eh. Yeah, and we have Philippines staff. No Oh. problem. You can talk with Philippines girl. Ayun naman Hello pala. po. Oh, hello po daw, marunong siya. Ayun mga kapitbahay, nagawa na yung cellphone natin. Sobrang bait nila. Tapos, alam mo, nakakatuwa kasi nag-subscribe pa sila sa cellphone. Sa YouTube, sa channel ko. Tapos, siningi pa nila yung name ng channel ko. Tapos, yung mga kakilala daw nila, papasubscribe pa nila. O, di ba nga, bongga. Kaya yan, thank you mga kapitbahay. Sana pagtyagaan nyo to. Ito lang nakayanan natin ngayong vlog na to. Pero enjoy naman at saka na, quality naman talaga siya kahit medyo mahal siya. Kaya ayan, don't forget to subscribe, like, and share mga kapitbahay. Thank you so much. Ayan, nagawa ni iPhone ko. Doon na tayo makakapag-edit ng ating mga video. Ayan, tingnan natin kung manunood sila, makikita nila. Tsaka, talaga sila, willing sila magpakuha ng picture. Kaya nakakatuwa naman. Ayan. Thank you, neighborhood. Ano masasabi mo mga taga Bangladesh? Mabait. No? Sasashi. Oo, mabait naman sila. Ayan. Dito tayo sa Okubodori. Ayan. Bye!